work and play. work یعنی کار کردن. play یعنی بازی کردن. work and play یعنی کار کردن و بازی کردن. It is a lovely sunny morning. It is a lovely sunny morning. lovely یعنی قشنگ، دوست داشتنی. sunny آفتابی. morning یعنی صبح. It is a lovely sunny morning. یعنی چه صبح قشنگ آفتابی. What a nice day for doing nothing. What a nice day for doing nothing. Nice day یعنی روز قشنگ. Day یعنی روز. Nice یعنی قشنگ. What a nice day یعنی چه روز قشنگی. For doing nothing. Doing یعنی انجام دادن. Nothing یعنی هیچی، هیچ کاری، هیچ چیزی. For doing nothing یعنی برای هیچ کاری نکردن، برای بیکار بودن. What a nice day for doing nothing. چه روز قشنگی برای بیکار بودن، برای هیچ کاری نکردن. Daddy Pig loves doing nothing. Daddy Pig loves doing nothing. Daddy یعنی بابا. Pig خوک. Daddy Pig بابا خوکه. Loves یعنی دوست داشتن، یعنی دوست داره. Doing nothing هیچ کاری نکردن. Daddy Pig loves doing nothing. بابا خوکه عاشق بیکار بودنه یا عاشق اینه که کاری انجام نده. Doing nothing. Daddy, aren't you going to work today? Daddy, aren't you going to work today? Daddy, بابا, you going to یعنی میخوای انجام بدی یه کاریو. Aren't you going to یعنی نمیخوای. Work سر کار رفتن، کار کردن. Today امروز. Work today یعنی امروز سر کار بری. Aren't you going to work today یعنی بابا امروز نمیخوای بری سر کار. No, Peppa. It's Saturday. No, Peppa. It's Saturday. نه پپا. It's Saturday. Saturday یعنی شنبه. It's Saturday یعنی امروز شنبه است. Daddy Pig doesn't work on Saturdays. Daddy Pig doesn't work on Saturdays. Daddy Pig بابا خوکه. Work کار کردن. Doesn't work یعنی سر کار نمیره. On Saturdays یعنی روزهای شنبه. Daddy Pig doesn't work on Saturdays. بابا خوکه روزهای شنبه سر کار نمیره. Daddy Pig, you'll be late for work. Daddy Pig, you'll be late for work. بابا خوکه you'll be late. Late یعنی دیر. You'll be late یعنی دیرت شده. For work. کارت برای سر کار رفتن. Daddy Pig, you'll be late for work. یعنی داره دیرت میشه. بابا خوکه. But it's Saturday, Mummy Pig, isn't it? But it's Saturday, Mommy Pig. Isn't it? But یعنی ولی. It's Saturday. امروز شنبه است. Mommy Pig. Mommy یعنی مامان. Mommy Pig مامان خوکه. Isn't it? یعنی اینطور نیست. But it's Saturday, Mommy Pig. Isn't it? ولی امروز شنبه است مامان خوکه. اینطور نیست. No, it's Thursday. No, it's Thursday. No, نه. It's Thursday. Thursday یعنی پنجشنبه. It's Thursday یعنی امروز پنجشنبه است. No, it's Thursday. نه، امروز پنجشنبه است. Daddy Pig works on Thursdays. Daddy Pig works on Thursday. Daddy Pig بابا خوکه works سر کار میره on Thursdays روزای پنجشنبه. Daddy Pig works on Thursday. بابا خوکه روزای پنجشنبه میره سر کار. See you later. See you later. Later یعنی بعدن. You یعنی شما، شما رو. See یعنی دیدن. See you later یعنی بعدن میبینمتون. Bye bye. خدافظ. Poor Daddy having to work. Poor daddy having to work. Poor یعنی بیچاره. Poor daddy بابای بیچاره. Having to یعنی مجبور کاری انجام بده. Having to work یعنی مجبور بره سر کار. Poor daddy having to work یعنی بابای بیچاره مجبور بره سر کار. Lucky Mummy, you can play at home all day. Lucky mommy, you can play at home all day. Lucky یعنی خوششانس. Lucky mommy مامان خوششانس. You can play. Can یعنی میتونی. Play بازی کردن. You can play میتونی بازی کنی. Home یعنی خونه. At home یعنی توی خونه. All day یعنی تمام طول روز. You can play at home all day یعنی همه روز رو میتونی توی خونه بازی بکنی. I'm not playing. I'm working on my computer.
I'm not playing. I'm playing یعنی دارم بازی میکنم. I'm not playing وقتی not ورده یعنی این کار انجام نمیدم. I'm not playing یعنی من بازی نمیکنم. I'm working on my computer. My computer یعنی کامپیوترم. کامپیوتر من. On my computer یعنی با کامپیوترم. I'm working on my computer یعنی دارم با کامپیوترم کار میکنم. Working یعنی کار کردن. دارم کار میکنم. George wants to play the Happy Mrs. Chicken game. George wants to play the Happy Mrs. Chicken game. George wants یعنی میخواد. To play میخواد بازی کنه. The Happy Mrs. Chicken game. Happy خوشحال. Mrs. Chicken خانم مرغ. Game بازی. George میخواد بازی خانم مرغ خوشحال انجام بده. George, we can play the Happy Mrs. Chicken game after I finish my work. George, we can play the Happy Mrs. Chicken game after I finish my work. We can play یعنی میتونیم بازی کنیم. Happy Mrs. Chicken game بازی مرغ خوشحال رو after یعنی بعد از. I finish یعنی تمام کردن. Finish my work یعنی کارم رو تمام کردم. After I finish my work یعنی بعد از اینکه من کارم رو تمام کردم. جورج ما میتونیم بازی مرغ خوشحال رو بعد از اینکه من کارم رو تمام کردم انجام بدیم. Mummy Sheep and Susie have come to pick up Peppa for playgroup. Mommy Sheep and Susie have come to pick up Peppa for playgroup. Mommy Sheep یعنی گوسفند. Mommy Sheep یعنی مامان گوسفنده. And Susie و سوزی have come یعنی اومدن. To pick up یعنی برداشتن. کسی از جایی برداشتن بردن جای دیگه. Peppa for playgroup یعنی مهد کودک. Mommy Sheep and Susie have come to pick up Peppa for playgroup. مامان گوسفنده و سوزی اومدن پپا رو ببرن مهد کودک. Hello, Peppa. Hello, Susie. Hello, Peppa. Hello, Susie. سلام پپا. سلام سوزی. Have a good day at playgroup. Have a good day at playgroup. Have a good day. Day یعنی روز. Good day یعنی روز خوب. Have a good day یعنی روز خوبی داشته باشین. At playgroup یعنی توی مهد کودک. Have a good day at playgroup. روز خوبی توی مهد کودک داشته باشین. Bye-bye, Mummy. Work hard. Bye, Mommy. Work hard. خدافظ مامان. Work hard. Hard یعنی سخت. Work کار کردن. Work hard یعنی سخت کار کن. خدافظ مامان. سخت کار کن. Mrs. Sheep, do you work or do you play? Mrs. Sheep, do you work or do you play? Mrs. Sheep, خانم گوسفنده. Do you work یعنی کار میکنی. Work کار کردن. Or do you play بازی کردن. Do you play بازی میکنی. Mrs. Sheep, do you work or do you play? خانم گوسفنده کار میکنی یا بازی میکنی. I'm going to be working very hard today. I'm going to working very hard today. I'm going to یعنی میخوام. Working کار کنم. Very hard یعنی خیلی سخت. Hard یعنی سخت. Very hard یعنی خیلی سخت. Today امروز. I'm going to working very hard today. امروز میخوام خیلی سخت کار کنم. I'm off to the gym. I'm off to the gym. Gym یعنی باشگاه ورزشی. I'm off to the gym یعنی من میرم باشگاه. What do you do at the gym? What do you do at the gym? What do you do یعنی چی کار میکنی. At the gym توی باشگاه. What do you do at the gym توی باشگاه چی کار میکنی. Running, jumping and skipping. Running, jumping and skipping. Running یعنی دویدن. Jumping پریدن. And skipping و پرش. Mummy, that's not work. That's play. Mommy, that's not work. That's play. مامی مامان that's not work این کار کردن نیست. That's play این بازی کردنه. Peppa and Susie have arrived at the playgroup. Peppa and Susie have arrived at the playgroup. Arrived یعنی رسیدن. Peppa and Susie have arrived. پپا و سوزی رسیدن at the playgroup به مهد کودک رسیدن. Hello, everyone. Hello, Peppa. Hello, Susie. Hello everyone. Everyone یعنی همه. Hello everyone یعنی سلام به همه. Hello Peppa. Hello Susie. سلام پپا. سلام سوزی. Oh, children, today we will play shops.
Our children یعنی بچه ها. خب بچه ها Today we will play shops. Today امروز we will play ما بازی میکنیم shops مغازه بازی میکنیم ما. shop یعنی مغازه. We will play shop یعنی مغازه بازی میکنیم. Who wants to be shopkeeper? Wants to be shopkeeper. Who یعنی چه کسی؟ کی؟ Who wants to be کی میخواد be shopkeeper. shopkeeper یعنی مغازه‌دار. be shopkeeper یعنی مغازه‌دار باشه. Who wants to be a shopkeeper کی میخواد مغازه‌دار باشه؟ می من Peppa and Susie can be shopkeepers. Peppa and Susie can be shopkeepers. پپا و سوزی can be میتونن باشن shopkeepers مغازه‌دار. Everyone else can be customers. Everyone else can be customers. Everyone else یعنی بقیه بچه ها can be customers میتونن مشتری بشن. customer یعنی مشتری. Peppa and Susie are going to run a pretend shop. Peppa and Susie are going to run a pretend shop. پپا و سوزی are going to یعنی میخوان run اداره کردن a pretend shop. pretend shop یعنی مغازه ساختگی. run a pretend shop یعنی مغازه ساختگی رو اداره بکنن. پپا and Susie are going to run a pretend shop. پپا و سوزی میخوان مغازه ساختگی رو اداره کنن. What do we have to do? What do we have to do؟ یعنی باید چه کاری انجام بدیم حالا؟ I will take the money, Susie. I will take the money, Susie. Take the money یعنی پولو گرفتن. Take یعنی گرفتن. Money یعنی پول. I will take the money, Susie. من پولا رو میگیرم سوزی. And you can stack the shelves. You can stack the shelves. و تو میتونی قفسه ها رو مرتب بکنی. Shelves قفسه ها. Stack the shelves قفسه ها رو چیدن و مرتب کردن. اگر میخوای همینقدر جذاب و کاربردی 0 تا 100 مکالمه رو با فرزند از دل داستانهای جذاب یاد بگیری و بقیه قسمت‌های این کارتون و کارتون‌های آموزنده دیگر رو ببینی حتما سابسکرایب کن.